ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਮਨ ਬਾਜਵਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 11 ਕਰੋੜ 13 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵਧਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ। ਏਅਰ ਟਰੈਵਲਰਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ। ਏਅਰ ਟਰੈਵਲਰਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਆਈਸੋਲੇਟ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਲਾਬਮਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਮਿਲਟਰੀ ਜੈਟ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ, 2 ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਮੌਤ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਡਾਕਟਰ ਨਰਸਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ। ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਟੈਕਸੀ ਕੈਬ ਤੇ ਲਿਮੋਜ਼ਿਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਵਧਿਆ ਦਬਾਅ। ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਰਿਨਿਊਅਲ ਫੀਸ ਵਿੱਚ 50% ਦੀ ਕਟੌਤੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 11 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 24 ਕਰੋੜ 65 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 21 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋਰ ਲੰਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ 21 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਿਲ ਬਲੇਅਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਰਿਨਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਝੌਤਾ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ 21 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਲਈ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਪਾਰਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਰਹੇਗੀ। ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤਹਿਤ ਸੈਲਾਨੀ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਲਾਬਮਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ 2 ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਲਾਬਮਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਮਿਲਟਰੀ ਜੈਟ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ। 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮਾਰਸ਼ਲ ਟੈਗਾਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਮੌਂਟਗੋਮਰੀ ਰੀਜਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜੰਗਲ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 에ਅਰਫੋਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਿਕ T-38 ਟ੍ਰੇਨ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਸਿਸਿਪੀ ਦੇ ਕੋਲੰਬਸ 에ਅਰਫੋਰਸ ਬੇਸ ਸਥਿਤ 14ਵੀਂ ਉਡਾਨ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਇਲਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 24 ਸਾਲਾ ਪਾਇਲਟ ਸਕਾਟ ਏਮਸ ਜੂਨੀਅਰ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆਨਾ ਦੇ ਪੈਕਿੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਏਮਸ ਕੋਲੰਬਸ 에ਅਰਫੋਰਸ ਬੇਸ ਤੇ 50ਵੀਂ ਫਲਾਈਂਗ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਕੁਐਡਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਪਾਇਲਟ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਪਾਇਲਟ, ਜੋ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਦੀ 에ਅਰ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਾਂਚ ਬੋਰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਲਿਬਨਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਰਾਬਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਡਲਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਧਾ ਕੇ ਉਦਾਹਰਨ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। The subject of conversation we had with the premiers, the minister had his first minister's meeting on Thursday evening last week. Dr. Tam participated in some of it to talk about some new modeling precisely around, as you said, the variants. We were happy to see provinces like Ontario, for example, follow the public health advice to prolong in some parts of the province the more restrictive measures. It's difficult. We understand that citizens, that people are understandably tired, as you said. The idea to be able to go out to a restaurant or see sort of life on a main street or a busy street in a city like Ottawa where you are, these are all things that people are very anxious to resume. We understand that.
But the variants are a concern, and obviously, as more of the population gets vaccinated, it provides greater protection. So we'll support the provinces as they make these tough decisions. But we think at the end of the day, people have to just continue to follow these public health measures for a number of months, and hopefully we'll be in a better position as we get into the summer. Hotels that are designated as able to receive these quarantine passengers or travelers while they're waiting for their negative COVID test. Some of the nightly stays are less expensive than was originally thought. That's great. The idea is that the hotels can determine the cost themselves with the individual travelers. But we've said from the beginning that all non-essential travel should very, very much be reduced or discouraged. Some people have decided to, for reasons, you used the example of studying abroad. That's obviously a more compelling reason than going to a resort in the Dominican Republic. But these people have an obligation to follow the public health advice that can change without notice. That's true across the country. The American government has recently increased a number of measures at their international borders as well. So countries around the world, with the arrival of the variants, are looking at increased measures and additional layers of protection. ਬਰੈਂਪਟਨ ਨਾਰਥ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਰੂਬੀ ਸਹੋਤਾ ਵੱਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਮੈਡੀਚੀਨੋ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਫੈਡਰਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 2021 ਵਿੱਚ 4 ਲੱਖ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਸੱਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੌਬਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 60% ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਬੇਸਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਕਿੱਲ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣਗੇ। 25% ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅੰਕੜਾ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਅੰਕੜੇ ਦਾ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। A lot of Canadians heard your big announcement in the fall about increasing immigration levels. We're going to see about approximately 400,000 or so immigrants in the next 3 years per year. And I want you to explain a little bit about how you think you're going to achieve those levels, especially given the pandemic, and why that's important to our economic recovery. Yeah, that's a great question. And first, again, let me thank you and all of our caucus's support for landing this plan, which again, just to explain to people why we've landed on this target of wanting to welcome 401,000 new permanent residents and Canadians in 2021. It's because we fundamentally believe that through this immigration target, we're actually going to create jobs and growth. And that approach runs through all of our policies. And so the way the plan shakes out is into 3 buckets. 60% of that target is going to be economic class immigrants. These are people who possess the skills and the experience and the talent that we need to fill the gaps in our economy so that we can continue to grow. And I'll come back to that in a moment. 25% roughly will help to reunite families. And there's no government that's done more for family reunification than ours. And I'm very proud of that record. And then the remaining will be dedicated to welcoming refugees. And the United Nations has recognized for 2 years in a row that Canada has been the #1 country to welcome refugees. And that's something that is a source of immense pride for Canadians. We just celebrated the 5th anniversary of Operation Syrian Refugee. And Canada has always stepped up at a time when the world has needed us. We have been there to extend a hand to the world's most vulnerable. And so I think we're at a unique juncture. And, you know, I think the crux of your question is, okay, we understand the plan. Now, how are we going to get there? In particular, how are we going to get there in this complex environment in which we've got to add more protocols at the border to ensure that we're screening out the virus? So, look, I look forward to that moment in the future when we get to reopen our borders and life goes back to normal as we know it pre-COVID. But in the meantime, I think we've got this chance right now to look at the domestic temporary immigration talent pool that is already here in Canada. These are the workers and international students and asylum seekers who have already landed, who are coming and are contributing, and to ask ourselves the fundamental question as to whether or not we can broaden that road to permanent residency and make it faster. And I think the answer to that question is yes, we can. We can do that because we see that in the healthcare sector, in the buildings and trade sector, in the tech sector, that many of these individuals who are here on a temporary status actually are helping us to respond to COVID-19. And so it behooves us to say, stay.
stay here, not only for the short term, but stay here for the long term. And I think we can do that for workers. I think we can do that for international students. And I think we can do that for asylum seekers as well. ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਸਟਰੀਟਸਵਿਲ ਤੋਂ ਐਮਪੀਪੀ ਨੀਨਾ ਤਾਂਗਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਹਾਰਟ ਮੰਥ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਹੈਲਦੀ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਕੁਝ ਔਖਾ ਹੈ। ਐਮਪੀਪੀ ਟਾਂਗਰੀ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। February is Heart Month, a month dedicated every year to our hearts and promoting healthy behaviours, which is more important than ever, especially in the middle of a pandemic. 80% of premature heart disease and stroke is preventable with healthy choices. A medical emergency is still an emergency. If you are experiencing symptoms of heart attack or stroke, do not delay emergency treatment. The healthcare system is ready to respond to medical issues during the pandemic. The healthcare facilities are following all public health measures and have protocols in place to protect patients and staff. There is a lot you can do to protect your cardiovascular health. A heart-healthy living involves understanding your risk and making healthy choices. For more information, visit Heart and Stroke's website at heartandstroke.ca. ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਫਨ ਨੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਾਈਟ 'ਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਵੈ-ਇੱਛਿਤ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਇੱਛਿਤ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। Today we're launching additional asymptomatic testing within York Region and really right across the GTHA, more testing, more points of access so that parents can get a asymptomatic test for their child or for our staff. We're making this a priority. We want to make it more convenient. We're at Maple High School in the city of Vaughan as another point of contact, part of the 50,000 tests we have capacity to administer for any parent for their child. And we think it's really critical as another layer of prevention as we respond to these variants of concern, that we up our testing capacity, build confidence. Here you can get a rapid test. Within an hour the result comes. Within 2 hours you get an email, or you can get a PCR test which will be provided to a child. It's not invasive. It's the lower nasal swab. It tickles. It does not hurt. And we really want to encourage participation to ensure we keep our schools safe and we identify any cases before they enter our schools, which is our priority. So how many people are going to get tested here, and who's going to get tested here, and how many times a week is a student? This site has capacity for 500 individuals to be tested a day. It could expand to roughly 1,000. So we do have capacity to scale up if there is demand. There's presence in York Region every single week. We're going to have 40 schools we're administering on a weekly basis to ensure we're hitting thousands of students and staff. In addition, we've created a point of access for teachers to get a PCR test at a pharmacy, expediting their results and really giving them an easier way to get a test right in their communities via pharmacy. So for teachers and staff, it is more easier, and for our students, it's more accessible because it's in our community centers, it's in our schools, it's right in our community, and we're trying to step up that testing to make sure that parents know we'll do whatever it takes to keep their child safe and just keep these schools open, which is our priority. So from Kingston to Windsor to the north, will there be schools testing everywhere? School testing taking place in all regions of the province, absolutely, north, south, east, and west. The aim is to build confidence, it's to identify cases, and ultimately it's to ensure we remove any risks from our schools, because for this government and our Premier, we're committed to keeping the schools open. We think that is so important, especially given the impacts of this pandemic on young people. So our commitment is to do everything possible, layering additional layers of prevention, really, to enable these schools to remain open. That's our priority. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਡੋਮਿਨਿਕ ਲੈਮਨਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅੰਦਰ ਰੈਂਪ ਅਪ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਸਬੂਤਗੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪਲਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਰੈਂਪ ਅਪ ਲਈ ਕਈ ਮਿਲੀਅਨ ਡੋਜ਼ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। There has been an ongoing highly visible series of rehearsals, of tabletop exercises. General Fortin, with his counterparts in every province, has really been preparing for this for many weeks, because we knew that certainly April, May, June, there'd be a huge ramp up. But
we're going to see a significant ramp up in these last weeks of February and into March as well. So we're very confident, and provinces certainly tell us they're anxious and ready to receive more vaccines, as I know all Canadians are. So we're quite confident it'll be very effective. ਇਨੀ ਦਿਨੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਵਾਦ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਿਸ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਬਰਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਖਬਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। Something that is, as we've said elsewhere, not our first choice. This is really the last choice for us. Effectively, the challenge is the proposal in Australia would require Facebook to pay for something that we can't control, in the sense that we don't ask people to share news onto websites. It is publishers, news publishers, who voluntarily put things on Facebook. And you can see how if we aren't able to have any kind of control over how much publishers share, then we actually don't control what kind of price we would pay. And so the way the proposal works doesn't actually respect basic facts about how things get shared on Facebook. It kind of ignores the realities of the internet, and it's not sustainable for us to be able to enter into that kind of framework. And I don't think, quite frankly, any organization would be able to. At the actual legislation, it actually says very much that. It says either you pay for the news that others put on your site, or the other option is not to have news on your site. In fact, that is what's prescribed in the legislation. So I would just respectfully disagree. I think shared by our colleagues in Australia, it is a regrettable one, and I'm happy to share with your viewers that, again, the challenge here is that we're being asked to pay for something that we don't control. And I think that that is something that would be challenging for any organization to try to do. I'm sure if you are on Facebook, you will know that, again, it is not Facebook for Canada. I think that we have been more than willing to work in lockstep with regulators, with Parliament, and we have this posture around the world. Now, I think what is really good about Canada, and what's really good about the way in which we think about these things, is that we do this in cooperation. And we work in partnership. It's a lot of sense. I think we in Canada are going to strive for a better, much better outcome. And let me share with you, we have already been investing in news in Canada for the last 4 years. We've invested $10 million in the last 4 years. That consists of things like the News Fellows program with the Canadian Press, where we've created net new jobs in 2020 for journalism. That also includes business partnerships for distribution. ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਅੰਦਰ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਡਾਕਟਰ ਨਰਸਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰੀ ਕਿੱਤੇ ਲਈ ਫੈਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਅੰਦਰ ਔਸਤ 34% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। I've come to speak to the people that are gathering today at the rally. What we're being told to do, the measures that are being rolled out, the rules that are being created for people to follow in British Columbia are actually causing a great deal of harm. Virus, in quotes, has never been isolated or purified in a lab. I support the truth. Like, Trump is the president of the world. He's still the president of the world. Fiction writers, do your job. Do your job. They are the problem. And the sooner we get this curve bent down, the sooner we get COVID under control, then they can go back to their narcissistic, self-indulgent ways. Don't take Bonnie Henry's word for it. Do the research yourself. It's all out there. It's just not going to come to your cost on your TV set. Big news stories for the ਸਿਟੀ ਆਫ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਉਬਰ ਅਤੇ ਲਿਫਟ ਵਰਗੇ ਐਪਸ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਟੈਕਸੀ ਕੈਬ ਤੇ ਲਿਮੋਜ਼ਿਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਕਾਫੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ 2021 ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਰੀਨਿਊਅਲ ਫੀਸ ਵਿੱਚ 50% ਦੀ ਕਟੌਤੀ,
2021 ਲਈ ਵਹੀਕਲ ਫॉर ਹਾਇਰ ਅਸੈਬਿਲਿਟੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਚਾਰजेस ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਕਟੌਤੀ। ਰਿਨਿਊਅਲ ਫੀਸ ਅਦਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ 2020 ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਟੈਕਸੀ ਕੈਬ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫੀਸ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ 31 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਡੈਡਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 에ਅਰ ਟਰੈਵਲਰਸ ਨੂੰ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ COVID-19 ਟੈਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲਰਸ ਨੂੰ 72 ਘੰਟੇ ਲਈ ਰੁਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਹੋਟਲ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੀਅਰਸਨ 에ਅਰਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਉਤਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਬਦਲ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੈਲਗਰੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦਾ ਪਿਅਰੇ ਐਲੀਅਟ ਟਰੂਡੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨੇ। ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲਸ ਵੱਲੋਂ ਰੁਕਣ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਅਮਰੀਕਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਗਲੋਬਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟਰੈਵਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। 3 ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅ ਨੂੰ 1800 294 8253 ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ।